أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد ثم السلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم الأجمعين إلى يوم الدين صلوات السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون صدق الله العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Now before I start section 5 of Surah Yasin, I'd like to talk about this, probably one of the most phenomenal aspects. I didn't see it yesterday, but hopefully next year you'll see it here when whoever's reciting Majalis will be on the day of Hazrat Abbas. Okay. So the alam normally was a flag. We call this an alam. An alam was a normal flag. What happened many, many years later is they wanted to commemorate, they wanted to remember Imam Hussein, all aspects of his life. So the first alam was a stick, a date palm stick, because the stretcher on which the body of Imam Hussein alayhi salam was carried was made out of date palms. So they just used a stick. Then somebody said, well, just a stick doesn't look quite good. So they said, we need to put a hand up which represents the Ahlul-Kisa. When students from other schools come into the mosque and they see an alam, I tell them, when you know the answer to something, what do? You put your hand up. And I say it quite unequivocally that we know the answer to everything. Okay? That's why we have our hand up. Now, the message of Karbala was taken by women. It was Sayyidah Zainab and the women of Karbala who took the message around. Therefore, you will never see pants and a shirt. You never see a jilbab on this. You will see women's clothes, and therefore it had women's clothes. Now, when people were taking this alam round to show them those messages, people used to tear bits of this alam out. And when it came back, there was hardly anything left. So those who had sense put these on, doras, yes? Or green things. They clipped them on, so whenever people wanted a bit of the alam, they would take those doras. Now, the thing about this is that when you see it, it should be a reminder that I will take the message of Hussein in whatever way forward. Who is Hussein does a wonderful job. Take part in them. Any charity you do, it's part of what Hazrat Abbas did.
So this is the idea of that. But with the children yesterday, I was telling them, the moment you see that green thread, because they're not going to take the alam home. They're going to take a green thread or a black one like this. And I told them, when you take that home, you think of Hazrat Abbas in 3 aspects. And I'm just telling you because I talk more to children than anybody else. Number 1, he was tall and like a mountain. He was brave. So one thing is, whenever you see this, I'm going to be brave regardless of what situation I'm in. I don't have to be tall. I can be short, white, black, yellow, whatever. It doesn't matter, but I'm going to be brave. Number 2, Imam Sadiq describes him as somebody who had a soft heart. So besides being brave, you will also have the kindest of hearts. And the third thing is that he said, I am Babul Hawaij. I want to be Babul Hawaij. So for the children, whenever they see that thread or that, however long it keeps on, sometimes it washes off, sometimes it breaks off. The third thing would be, I will be Babul Hawaij. In other words, I will help people as much as I can. I don't like to say this is not holy, inverted brackets. It is a reminder. It is something I wear. It is something I look after. Yes, we have a lot of, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَقْوَى الْقُلُوبِ. One who respects the signs of Allah, they have got taqwa. So it's hard to throw it away. But when it breaks off, teach the children. Anything like this can be buried or recycled or whatever you want to do. I put it in a plant pot, tie it in a pot, whatever you want to do. Because children don't like wearing green threads everywhere, right? It's up to them. But black is quite good. These days I see black ones as well. So can we have a salawat, please? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. So we're looking at Surah Yasin. Now you all know now that Surah number 36. And on Valentine's Day next year, you're going to say, I 36 you. Okay? Hopefully you will do it at the wiladat of the Prophet. But doesn't matter. If you like Valentine's, you like Valentine's. It's entirely up to you, right? But you can say it every day. I 36 you. So you know it's 36. You know that the focus was 3. Usul, Habibun Najjar, which was the past, and nature, reflection of nature. You're good with that, right? And we divided the surah into 7 sections. We looked at the first section where the focus was Ihdina Siratal Mustaqim. Because Yasin wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursaleen ala siratim mustaqim. If I'm asking for it every day, 10 times a day or 17 times a day, however many times you recite Surah Al-Fatiha, the answer is in the Prophet because he says, ala siratim mustaqim. Then we looked at Habib al-Najjar and we talked about it quite an extent and we called him the running man. Now today I'd just like to mention a little bit because Ali Akbar's mom was who? Layla. Layla's grandfather was called Urwa Mathud al-Thaqafi, a phenomenal man. In Surah Al-Furqan, Allah mentions him. Now, Urwa, I just need you to connect him to Ali al-Akbar, Habib al-Najjar. So, Urwa, during Hudaybiyah, the Quraysh sent him, this is Layla's grandfather, they send him to see what Muhammad is like. Why does he have these followers? Why are they so attached to him? There might be a few, but they didn't let go of him. So Urwa goes and visits the Prophet. Now when he visits the Prophet, the way he says hello is that he puts his knee in the Prophet's lap and rubs his nose against him. Somebody came and did that to us and said, Salam. We said, Tik chetane. But this was their custom. That's what they did. They rubbed noses. And the Prophet said, this is the way he does things. He rubs his nose. When he watched the Prophet, he saw that when the Prophet did wudu, people were standing around him because they wanted a little bit of the water that splashed out. So he goes back to the Quraysh and he says, you know something? This Muhammad is phenomenal. People are so attached to him that they even want the water that is coming out, that is splashing out when he does wudu. He's just something else. And he's been observing the Prophet and he tells them. Anyway, he is killed when he says, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. And immediately the Prophet says, Urwa is like Habib al-Najjar. Because Habib al-Najjar was killed by his people. Just like Urwa was killed by his people by saying that I believe in Allah and I believe in Muhammad. So whenever you think of Ali al-Akbar, think that his great-grandfather was Urwa Masud al-Thaqafi. In life,
when you find you don't have courage, when life is difficult, is mentioned in Surah Al-Furqan. Ya Allah, I ask you in the name of Layla's great-grandfather, Urwa, or Ali Akbar's great-grandfather, Urwa bin Mas'ud al-Thaqafi. One of the Babul Hawaij is Ali al-Akbar. One is Hazrat Abbas, one is Imam Musa Qadim. You know that, you've been reading all this. But one of them is Ali al-Akbar, and we'll talk about it then. But today, section 5, which is on page 26, let's see what Allah says. You know this, وَنُفِكَ فِي السُّورِ, when the trumpet is blown. فَإِذَا هُمْ مِنَ إِلَى الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. When the trumpet is blown, they will come out, that is you and me, we will all come out of our graves. Yansilun is like sa'i, we will run. Run where? Let me go through Barzakh, 7 stages. So for you and me, when we die, yes, everybody on the earth will say, Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. And they will remember us. And the sad thing about human beings is that they say nice things about people when they have died. When they're still alive, they don't even go and see them. But when they've died, oh my God, the obituaries are so long. In fact, in Japan, they have a QR code on every gravestone. So when you go there, you put your phone and you know everything about that person. Gosh, we'd known about that person when they were alive. Anyway, it's a different story. So the first thing, 7 stages. First, you'll be lowered into your grave. I'm talking about me. I will be lowered in my grave. Thankfully, and inshallah, if I'm buried by a community that is as awesome as this, it will shake my shoulder and say, Isma'i wa ifhami, listen and understand. And they'll tell me all the answers before I know them. The second thing is, Munkar and Nakir will come. Hey, they're angels. It's okay. They'll come and ask me, they'll say, what did you believe in? When you say, what did you believe in? What did you exchange your life for? I don't have to say anything. I will say, didn't you hear what they told me? All that I believe in. Okay, so if you can't remember, they've already told you. Pray that you're buried by an awesome community like this. Pray that we don't die in some remote place where people don't even know what talqeen is. My father, when he was young, used to tell me, my child, every night read talqeen. And I would say, but I'm not dead, Baba. And he would say, just read talqeen because you get used to what you believe in. Okay, so Munkar and Nakir will ask. The third thing are the names of which you have in your, I think you have these bookmarks, don't you? I think I have a bookmark somewhere. Here, these ones. Please look at them. These are the names that will come up. Look down here and you'll say Qabid and Basit. Can you see? It should be 20 and 21 on here. Qabid and Basit. So the grave will either become a little bit restrictive, the way I had restricted my giving to people, or it will become basit. If I had a big heart like Hazrat Abbas, it'll be a big grave. Yani, it'll be a big place to sleep. Not sure, you can only sleep in that much of a bed, even if you have a super king-size bed. But hey, alhamdulillah, you have space to move, right? Otherwise, it'll be a little bit restrictive. So imagine single bed or super king-size. Your choice, okay? Number 4, it'll be either dark or light. The more light you bring into somebody's life, the more light there will be in the grave. The more darkness you bring into somebody's life, the more dark the grave will be. It's a simple solution. These are the stages, right? The 5th one is that you will sleep with the consequences of your life. Now you see, in life, when we're living today, we have so many distractions. If you're thinking about something that you've done that's bad, let's scroll through something, somebody's worse off. Somebody's worse than I am, right? Either scroll, or I put the TV on. You'll see people who will say, I can't live in quietness. I need to put something on. In the background, there has to be TV on, or what on, or whatever on. It's because they cannot live with themselves. The idea in the grave is, will you be able to live with yourself? That's it, khalas. Because it'll be you, and you. No distractions. So all that thinking that is not right will come up. Therefore, the idea of saying, like Habib al-Najjar said, Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. So I go with a clean slate, completely. This is the idea of istighfar. Okay, the 6th one, so you could be sleeping there for thousands of years, and then there'll be a trumpet. Now that trumpet is the one that we're talking about. We will be either raised because we believe in raja'at, coming back. If we're good enough or bad enough, we will come back. If we're mediocre, we'll still sleep there. So either be very good or very
bad. I won't tell you what to be, but I'm sure you'll pick the other side, okay? And in Rajat, he will come back. Our belief is that. And this is what they say. They say they will run ila rabbihim yansilun. Can you imagine coming back in Rajat and seeing Imam Hussein? My goodness, you just want to run. And if you're bad and you see, I'm not going to take names, you see them, you're going to think, oh God, don't want to be there, okay? So now, the seventh stage is when the second trumpet will sound and you will run to, you will hurry up to mahshar, as they call it, this big place where you get your results. I don't know about you. I don't know these days, I think results come online, right? But before, when my children were younger, their O-level results, I don't know what you call them, GCSEs, they call them these days. GCSEs and A-levels, you had to go to the school and see them on a board. And that joy is gone, because now you just click and you can see them, right? So that joy of standing there, and you could tell how well your child has done by saying, shall we go now? No, Mama, we can go later on. Or 6 o'clock, they're ready and we want to go now. I've got to tell you this, because you've got to understand what little things do, even in the grave. My son did his final medicine exam, or whatever it was. Everybody got their results, and they got their results. Those were days when you could get your results by email. He didn't get his results. So I see this little guy curled up on his bed, didn't want to get up because he thought, I flunked it. That means I've got to do another year. This was a Friday. Saturday, Sunday, all universities are closed. Can you imagine what Saturday and Sunday we had? This is Barzakh, okay? It was awful. Monday morning, Baba, go to the university. Go and find out, at least you know what you've done. Either you've done well or you haven't done well. I don't want to go because everybody's got their results and I just don't want to go. So I have a daughter who's a little bit stronger than he is, and she goes to the university. And they say the reason why we didn't send her result or his results was because he has a fine of £1.35 at the library, which he hasn't paid. It's that tiny little thing, £1.35. Yes, he did get through. But £1.35 stopped those results from coming through. That one small thing that I do to a human being, I may have said something, I may have hurt them, that stops me from getting that peace in the grave. So just say sorry. How difficult can it be? I'm really sorry I messed up. That's it, khalas. So you remember my £1.35, right? That's Barzakh, okay. Kalu. Now what will these people say? Kalu ya waylana man ba'athana min marqadina. Why did they wake me up? Just like that son of mine. Don't wake me up. I don't want to. No. Okay. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Because if you wake me up, I'll know the truth. Little did he know that the truth was good. Same with these people. Little do they know that the truth will be good. So take accounting before it happens to you. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم محضرون. There will be only one shout, and you'll all be gathered up. That means there is that accountability. I'll talk about Jannah and Jahannam in a moment. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. On that day, no soul, there will be no problems. That means nobody will have any injustice done to them. If you've done something, you will see it. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. And you will only see what you did. Now, as I continually say, don't worry about the right angel, this one here. Don't worry about him at all. He was writing good things. No, you don't have to explain. Tell him, keep on writing. I'll feed you if you want, right? Yesterday, somebody at the other majlis asked me, how do I bribe the left one? I said, I don't know. So continuously talk to him and say, look, I'm really sorry. If it is with Allah, astaghfirullah rabbi wa atubu ilayh. If it's with human beings, say sorry. You know, you have one of, I don't have it here, the phone's there. You have one of these phones with all your contacts on them. I mean, today, send them a message. I am really sorry. I messed up. If there is a problem, come back to me and we can talk it out. We had a mediation talk just now. Go to Memuda, right? Take the person with you and say, chat. Because they look for a solution, not look at he said, she said. And it's really important to do that. Because like I told you, that 135 is going to bother you so much, okay? Now we're going to talk about Jannah and Jahannam. Because if you look at it, let's go through these ayat first. Inna ashabal jannati al-yawma fi shughlin fakihun.
People of Jannah will always be busy. If the world is a reflection of Jannah, that means you have chosen a path where you are never bored. Agreed? It says, shughulin fakihun. Shughul means to be occupied. Now, if you felt, and this is my observation, this is my thinking, if I felt that my whole life was my children, then I'm sorry to disappoint you, but they will one day grow up and have their own lives. And if you ask them about things, they will say, Mom, I got it. Let me tell you what happened a couple of months ago. I was talking to this, I was just walking in one of the events, whatever it was, and this girl told me, this woman, she's probably a little younger than me, quite a lot younger actually, but she's a grandma. And she said, I've just come back from my grandchildren's home. You know, that's the only thing I have these days in life, to look after them, to sit with them, to talk to them. Isn't that what grandmas do, right? Just as I entered, I saw the daughter. And she said, Ummi auntie, I just saw you talking to my mom. Did you get on well with her? I said, yeah, sort of. She's an acquaintance. I'm not sure about getting well, but yeah, get on with her. She said, can you tell her not to keep on coming at home? She's bothering us. But you know, I feel sorry for her because she comes, yeah, you're looking at me like that, aren't you? She said she's cooking for us, she's coming. But you know, we have a private life, we have a family life. And I don't know how to tell her because she's my mom. And she was genuine. She said, I don't know how to tell her because she's my mom. I said, what makes you think I'll be able to tell her? I can't. This is a conversation you have to have with your mom. In the best, she said, I can't hurt my mom. And I respect her for saying that I will never hurt my mom because al-jannatu tahta aqdama ummahatikum. But mom thinks she's doing a great thing and daughter thinks she is interfering. So find a job, find something to do that will last forever, like supporting humanity. The volunteers here are very smart. Do you know that? Hey, you can't sack a volunteer, you know that? So if anybody is thinking of sacking volunteers, you just can't sack them. Even if they're 80 or 90 or what, Zareen is sitting there, okay? Whatever age they are, I've seen her since I came to this community 40 years ago. And she's helped in one way or the other. So you want a job for life? Serve humanity. You want a job for life? Be a volunteer in this center. They can't get rid of you. What contract did they sign? Nothing. Okay, good. So they're always occupied. They never say, I'm bored. If you say you're bored, you got issues. We got lots of work for you. Don't worry, okay? Hum wa azwajuhum fi dhilalin ala al-araiki muttaqiun. You read that, no? They and their soulmates, I'm not going to say husbands or wives because I get told off. Because I have one woman who told me, tu yasin kare che ne? Tu dua karo lo dhani baju maj na hoy. So she told me, I'm telling you, okay? So here your soulmates, whoever you want. You want Stanmore, you get Stanmore, okay? Hum azwaju and azwaj, maybe one day we'll talk about it. Fi dhilalin, they will be in shade, it will not be so hot. They will be inside Stanmore where there will be air conditioning. So they will be comfortable, okay? Dhilalin ala al-araiki muttaqiun. They will be in penthouses, raised up so they can see everything. It's phenomenal, okay? Penthouses. Hum fiha fakiyatun walahum ma yatta'un. I mean, they will have the fruits of what they did. Whatever they want, it'll be there. You want pizza? You can have pizza. It won't make you fat. Got chips, samosas, I don't know, whatever, okay? Whatever you want, they'll have it. And whatever you wish. Whatever you want, you will have in Jannah, which is what human beings think of Jannah. And maybe the best part is Salamun qawlam min Rabbir Rahim. There will be utter contentment. Okay. Now, before I go to Jahannam, let me talk about Jannah and Jahannam, and in a way that we might want to understand. There is a lot of mythology about Jannah and Jahannam. Okay. The first myth is that there's only physical pleasure there. I remember a time, a long time ago, when people used to read the Ramadan du'as, and you say, Bahurul In. And my Maz used to tell me, you can't read that. You don't want a pretty woman to live with. This is only for men. So that's mythology. Physical pleasure, and it's only, or rather, it is sort of biased towards men.
Totally wrong. That's a myth. And the other myth is it's primitive. When I told the children many, many years ago, and that's my children, and I told them there'll be rivers of honey and milk and wine and water, they said, ew, Mama, don't want rivers of honey and milk. And how about soda? Right? So let's talk about the reality of Jannah. Jannah is multidimensional. So number one, it is multi-dimensional. It's got many stages to it. And you probably have read different things like Firdaus and Darus Salam, and I won't go into all of those because I don't have the time. But inshallah, one day we will go in, or I can put it on the group. I will put the 6 different stages of Jannah. So there are different Jannahs. If you get to Jannah and you don't like it there because you miss someone, they can take you with them. Did you know that? So don't be annoying to those who are Ahlul Jannah, okay? Be nice to them. They'll take you with them. It will fulfill all aspects of life. This is from the Hadith of the Prophet. It's the highest form of human transformation. That's what Jannah is. And Jannah is a state of permanent itminan. I had somebody who used to come to the classes on a Wednesday when we used to have Wednesday classes. She was phenomenal. She used to drive all the way from South London, and it would take her 2.5 hours to come to the classes. She stopped when they took her license away. You know, if you're 70, you have to keep on renewing your license. If you didn't know that, you know that now, right? So once she crossed to the age of 80, that one particular time, they stopped her license and she couldn't come. So I thought, okay, I'll go visit her. It took me a long time to get to her house. She had a phenomenal house, a massive house. So she told me, I stayed downstairs because I can't even go upstairs anymore. There were 12 bedrooms upstairs. And each bedroom was decorated into a different theme. Like one was Thai, and one was Chinese, and one was Indian. And so they're different country themes. She had 6 children. And after they left, this house was on its own. And she said, I wish I had met Stanmore when I was younger. I would have realized what the contentment of the heart is. It's not a big house. It's not empty rooms. It's not this beautiful place I live in, this beautiful mansion I live in. What is really important is itminane qalb. And this is what this Jannah is all about. And Jannah starts here. If I don't have itminane qalb, inshallah we'll get there, okay? Now, the idea is one only. The idea is, am I close to Allah or am I not? That's basically what it is. So somebody asked one of the scholars, and I couldn't find this hadith in the Masumin, that's why I say he was asked one of the scholars to describe Jannah and Jahannam. And they took this man, and this is a metaphor, to 2 rooms, exactly the same. In those rooms, there was a table, and there were people sitting there all around this table. I need you to keep this image in your head. And each person had a ladle stuck to his arm. So imagine a person who doesn't have an arm but has a ladle, a spoon. In the middle of the table, there wasn't dar nusag, but something like that, soup, okay? I don't know what you call it, shurbo. I don't know, whatever you like. Put it in the middle of the table, tomato soup, okay? I don't know what it was, but it was food. In the first room they went to, people were crying and upset and hungry because when they put the ladle in the soup, their hands were outstretched. It wouldn't come back to their mouth. So they could see the food, yet they could not eat it. And that man was told, this is Jahannam. This is an epitome of Jahannam. The next room was exactly the same. What people were smiling and laughing, and they were wonderful. What did they do? They put the ladle in the soup and they were feeding the person across them. That is the only difference between Jannah and Jahannam. That's the only difference. Either I am selfish or I serve humanity in whatever way I can. So it's a picture we need to put into our heads. When Bahlul went to see Harun Rashid, he said, I've just come back from Jahannam. And Harun said, pardon? You're definitely mad. You know, Bahlul means mad, right? But he wasn't. He was very intelligent. You're definitely mad. He said, I'm telling you, I came back from Jahannam and no fire. He said, now you have gone completely mad. Because even Quran says there are different stages of
Jahannam, and it's got fire in it. He said, I'm telling you. I went up to the person looking after Jahannam and I said, hey, Khuda says in the Quran that there is Jahannam has got fire. Where is this fire? He said, we don't have any fire. People bring their fires with them. So at the moment, there's nobody here in Jahannam. So it is what I do in the dunya and what I take with me that will kindle this fire. If I take hatred, resentment, anger, jealousy, I don't know, all those things that I don't like, that's exactly what's going to happen to me, right? Now, Jannah and Jahannam are prepared for sinners. Let me give you some ayat of Quran so you know what it says, right? So if you look at Surah number 3, ayah 133, you can write it down. He says, وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٌ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Run like Habib. Run to forgiveness and to a Jannah whose expanse is the heavens and the earth. And somebody asked the Prophet when this was revealed, and they said, Ya Rasulullah, if Jannah is so wide, where is Jahannam? Because if Jannah takes up the whole of the universe, where is Jahannam? And Allah said, the Prophet said, where is the night when you see the day? Where is it? Have you ever wondered where the night has gone? We talked about it in Surah Yasin. But this is what the Prophet said. If you look at 57:21, Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Run to the forgiveness of Allah. And if you take nothing back from any of these majalis, at least you know that in the morning, in the afternoon, after every salah, you will say, Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. Like I said, don't you take anything back. That's all that you need to take back. Because that is your Jannah, forgiveness and honor. And to know that honor only comes from Allah. And this is what we did, or this is what we've been doing all this time when you looked at Habib al-Najjar. So let's go through this. It says, وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. Those of you who are guilty, it says separate yourselves, go away. You can't be near those who are Ahlul Jannah. I don't know about you, but sometimes you feel a sense of discomfort when you're near somebody. Not because they're bad or you're good, probably because they're better. I don't know. But sometimes you feel discomfort because they don't think in the same way as you do. And it's best to keep away. So this says move away from those who do not reflect what you think. And you've got to think good. You've got to think of the side which is good. Adam ahad ilaykum ya bani Adam. Did we not make a promise to you, ya bani Adam, an la ta'budush shaitan, that you will not associate yourself with shaitan? Innahu lakum aduwwum mubin. He is an enemy of yours. He's not nice. So anything that takes me to hurt somebody else, move away. Don't attach yourself to him. Just don't. You don't want to hurt anyone. It could be your children, it could be your your daughter-in-laws or your son-in-laws or whatever. It's okay. There's no need to shout and scream and be judgmental. Sometimes I wonder, when the child, how many times have you told your child to pray? Since they were little, have you not? Now tell me, when they're about 16 or 17 or older, if you're going to say, why haven't you prayed? Do you think you're teaching them anything new? No. You can say, I am praying, come and pray with me, or go and pray in your room. But what they do up there is between them and their God. You've already told them 100 times. You've told somebody, don't lie. And if they still lie, what are you going to do? Nothing. So this is basically what it's saying. And it says, وَأَنِ اعْبُدُونِي. Follow my path. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Again the word صِرَاطٌ mustaqim. So I go back to the beginning of Yasin, and it tells me, if you want to be on Siratul Mustaqim, follow the Prophet. Okay. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Do you not see how many people he has led astray? Do you not see that? Don't you have any aql? This is what Allah is saying. How can you be mean to someone? And then he says, هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ tu'atun. This is the Jahannam. This is the feeling you have of rancor, of hatred, of up and down that you have. And it's going to reflect itself in Jahannam. Islawha al-yawma bima kuntum takfurun. Burn in your own fire that you have created. Now, istighfar
takes that fire away. Crying for Hussein will take that fire away. Have as many majalis as you want. Cry as much as you want. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. No excuses will be accepted. Everything will be shut off. ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. If we have wanted, we would have taken away their eyes of perception. They will not even be able to perceive. यानी परसू सांबरसू एक कान में बीजे कान में. That's basically what this is saying. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسْكَنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. Now he's asking us to ponder. He said, if we wished, and he does that, we could transform them into what they were, and they will not be able to return. He already does that. Have you seen children, and then have you seen old people like me? Or even older? You turn back. It takes time to do things. It takes time to walk. It takes time to think. All these things take time, exactly as it did to children. He says, don't you think? Have a look. See what we have done to you. So inshallah, I'd like to carry this on Saturday and Sunday, because tomorrow it would be good if I could do the Amal of Ashura, which means Suratul Ahzab and Suratul Munafiqun. I will finish Suratul Yasin on Saturday and Sunday. So tomorrow, please, if you can, either bring your Amal-e Ashura books, because we will go over it, or bring a Quran, or make notes in your phone. It is entirely up to you. But we will do Suratul Ahzab, Suratul Munafiqun, and if we have time, we may look over Amal of Ashura, or the Ziyarah of Ashura and its importance. Okay, so can I have a salawat, please? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja. તો રિવાયતમાં અમને કહેવાય છે કે જન્નતમાં 8 દરવાજા છે ને જહન્નમમાં 7 દરવાજા છે. ઓકે, હરેક દરવાજા ઉપર કંઈ લખેલું છે. એનું મતલબ જો કોઈ બી આમાંથી હું વસ્તુ કરું તો એ દરવાજામાં હું જઈ શકું. એક રિવાયત લાંબી છે. આપણે ઇન્શાલ્લાહ આ જે ઇન્સ્ક્રિપ્શન્સ છે જન્નતના દરવાજા ઉપર ને જહન્નમના દરવાજા ઉપર, એ મને લાગે છે આપણા પાસે ઓનલાઈન ફાઇલ છે, આપણે ગ્રુપમાં નાખશું, તો તમને જરૂર હોય તો તમે કહેજો તો તમને મળશે. તો પહેલાં તો હરેક દરવાજા ઉપર પહેલી વસ્તુ લખેલું છે લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ અલીયુન વલીયુલ્લાહ. તો હું દરરોજ કહું છું, આ દરરોજ પઢું છું કે સવારના જ્યારે ઉઠે તમે ઇમામ હુસૈનને સલામ કરે છે, અમે આલે યાસીનને સલામ કરે છે, અમે ઇમામ ઝમાન અજલ્લાહુ ફરજાને સલામ કરે છે, આપણે ઇસ્તિગફાર પડે છે, પણ સાથે તહલીલ પડે લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ અલીયુન વલીયુલ્લાહ. ખાલી નહીં કે જ્યારે અમે મુસલમાન થયા ત્યારે પડે, કે ખાલી નહીં કે નમાઝમાં જ્યારે તશહુદમાં પડે, પણ સવાર બપોર રાત લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ અલીયુન વલીયુલ્લાહ. તો એક દરવાજા ઉપર, યાને 8 ને 7 કેટલા થયા, 15 દરવાજા ઉપર પહેલી વસ્તુ લખેલું છે લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ અલીયુન વલીયુલ્લાહ. તો પહેલાં જન્નતના દરવાજા જોઈશ. તો જન્નતના પહેલા દરવાજા ઉપર લખેલું છે 4 વસ્તુ છે, પણ હું એમાંથી એક જ લઉં છું, યાને થોડીક વસ્તુ લઉં છું કારણ કે મારી પાસે ટાઈમ નથી. તો એક વસ્તુ લખેલું છે કે જો તમને જન્નત જાવ હોય, ને મને ખબર છે આપણે જન્ના કહે છે, પણ કારણ કે આપણે ખોજા જન્નત બોલાવે છે ને, ઓકે, તો આપણે જો જન્નત જાવ હોય તો અમે અહલુલ ખૈરના સાથે બેસે, યાને ઉલમાના સાથે બેસે. તો આજકાલ શું કહે છે, યુટ્યુબ ઉપર જાય તો કોઈ બી મજલિસ અમે જોશું, યાને મજલિસ કે કોઈ બી વસ્તુ જે અમને શીખવાનું મળે છે એને કહેવાય. તો હું મલાઈકાને કહી શકીશ કે હલો, હું અહલુલ ખૈર સાથે દરરોજ બેસતી હતી. બીજા દરવાજા ઉપર લખેલું છે 4 વસ્તુ છે, પણ છેલ્લી વસ્તુ છે કે ઇન્સાન છે કે જે હંમેશ સવારના ઉઠે છે તો પૂછે છે કોઈને કે તને કાંઈ જરૂર છે, કે તને હું કાંઈ કરી દઉં, કાંઈ બી વસ્તુ. કોઈ ગરીબ હોય, કોઈને જરૂર હોય, તો હું મારા પ્રમાણે યાની મારી લેંગ્વેજમાં કહું કે ઇન્સાન હંમેશ સદકા આપે છે. એને સવારના ઉઠે છે ને પહેલી વસ્તુ સદકા આપે છે, કે મસ્જિદમાં આવે છે અહીંયા સદકા આપે છે, જે એને કરવું. ઇન્સિડેન્ટલી સદકાનું ડબ્બું જો અમારા ઘરમાં હોય, ઓકે, અમે ચેન્જ જે ભારી છે અમારા પર્સમાં એમાં નાખે છે, પણ એટલીસ્ટ ઘરે ન રાખે, દરરોજ અહીંયા લઈ આવે તો અહીંયા ક્યાંથી મોકલાવશે. હું તમને એક જ મારા પાસે 10 મિનિટ છે ઇન્શાલ્લાહ. અમે વર્કશોપમાં એક મોટું બોક્સ રાખ્યા હતા, યાને તમને યાદ છે ઓલું ડ્રિંકનું બોટલ આવતું હતું પ્લાસ્ટિકનું મોટું,
એમાં ખાડું હતું તો અમે ઉપર રાખતા હતા. બચ્ચાને કહેતા હતા કે તમારા પાસે કોઈ બી પૈસા હોય તમે એમાં આવીને નાખી જાજો તો અમે કોઈ ગરીબને આપશું. પણ દરરોજ આ રસ આવતી હતી કે આ ક્યારે ગનશું, કારણ કે બધા બ્રાઉન કલરના પૈસા હતા તો એક પેન્સ ક્યારે ગનશું ને ક્યારે મોકલાવશું. મારા ચાચા મને કાગળ મોકલાવે છે ને, ખુદા એનો ઇંતકાલ થઈ ગયો 2 વર્ષ પહેલાં. પછી મને કાગળ મોકલાવ્યો, મને કે આ લોકો કોઈ મને લખ્યું છે કાગળ કે એ લોકોને ખાવાની જરૂર છે તો તારાથી થાય તો તું ત્યાંથી મોકલાવ, કારણ કે ટાન્ઝાનિયાથી અમે મોકલાવી નથી શકતા. તો ત્યારે એ ટાઈમ હતું કે અમે આમ જ પૈસા નહોતા મોકલાવી શકતા, પોસ્ટલ ઓર્ડર લેવાનું પોસ્ટ ઓફિસમાંથી, પછી મોકલાવાનું. હું કીધી તમે યાદ નહીં કરો કારણ કે અમારા પાસે પૈસા છે વર્કશોપમાં. તો એ પૈસા જ્યારે ગઈ નહીં તો કાંઈક 60-80 પાઉન્ડ થયા, મને યાદ નથી એક્ઝેક્ટ અમાઉન્ટ, ઇમેજિન 60 પાઉન્ડ થયા. તો હું 60 પાઉન્ડનું પોસ્ટલ ઓર્ડર મોકલાવી. હજી સુધી કાગળ પડ્યું છે જે પાછું આવ્યું. એ લોકો કીધા કે એ લોકો આખું એને આ રસ્તો આખો જે લોકો રહેતા હતા ત્યાં, એ કે અમે આખો મહિનો અમે ખાવાનું કેવી રીતના ખાય છે કે જ્યાં ગ્રોસર્સ છે યાને જે ફ્રૂટવાળા છે કે વેજીટેબલવાળા છે, એ લોકો રાતના ચાલ્યા જાય તો અમે એ લોકોના ડસ્ટબિનમાંથી ખાવાનું કાઢીને અમે ખાય. અમારા 3 બચ્ચા ચાલ્યા ગયા છે ભૂખના મારે, પણ તારા પૈસા અમને મળ્યા તો અમે મહિના સુધી ખાધા, આખા રસ્તાને ખવડાવ્યા. કેટલું પાઉન્ડ? 60 પાઉન્ડ. દિલમાં એટલું દુખતું હતું કે આટલા પૈસા આમ જ પડ્યા હતા, એને ઓફિસમાં આમ જ પડ્યા હતા, કોઈ ઉપાડતું નહોતું કારણ કે ટાઈમ નહોતું ગણવાનું. તો એવી રીતના તમારી પાસે સદકાનો ડબ્બો હોય, યા તો તમે એક સ્ટેન્ડિંગ ઓર્ડર રાખો જે અહીંયા જાય સદકામાં પહોંચે, યા તો લે આવો અહીંયા છે આટલા બધા જણા ગણવાવાળા, યા તો ગણીને પેક્સમાં નાખીને લઈ આવી દો, જે બી કરવું હોય. તો એ લોકો એ છે બીજા દરવાજામાં, જન્નતના બીજા દરવાજામાં છે અને એ લોકો કોઈની ધ્યાન રાખે છે. ત્રીજા દરવાજામાં છે એ તમને નહીં ગમે. હવે ઓછું બોલે, ઓછું સૂવે ને ઓછું ખાય. હું વાંચું છું ઓકે, હું અહીંયા નથી જાતી બહુ. ઓકે, ચોથા દરવાજામાં ઘણી બધી વસ્તુ છે, પણ એક વસ્તુ છે કે માવતરની ધ્યાન રાખે છે, યાને મા બાપની હંમેશ ધ્યાન રાખે છે. જો દુનિયામાં છે તો એની સેવા કરે છે, નથી હોતા તો હાથ ઊંચા કરીને દુઆ કરે છે. ખાસ કરીને માની, કારણ કે જન્નતુ તહતા અકદામા ઉમ્મહાતિકુમ, જન્નત ખપતી હોય તો માના પગના નીચે છે. તો દરરોજ સવાલ થાય છે કે શું કામ અલ્લાહ પગના નીચે રાખે છે? તો રિવાયતમાં કહેવાય છે કે માસુમીન કહે છે કે જન્નત જો માને હાથમાં દે તો બધાને દઈ દે, રાખત જ નહીં. પગના નીચે છે કારણ કે એનું થોડું ભાર ઉપાડે તો કદાચ થોડું મળશે. ઓકે, 5મા દરવાજામાં છે કે કોઈ દિવસ કોઈને નીચે ના કરવું, હંમેશ માનથી બોલાવો, હંમેશા લોકોને માન દેવું ને જેટલું બની શકે એટલું બોલી શકે લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ. 6થા દરવાજામાં જે મસ્જિદમાં હંમેશા આવશે, યાને જન્નત, જે મસ્જિદને સાફ કરશે, એટલે કદાચ મેં પાણીના બોટલ બધા ઉપાડી લીધા, અમને તો થેન્ક યુ કહેવાનું. ઓકે, 7મા દરવાજા, હું આને મસ્જિદ કહું કારણ કે અહીંયા અમે સુજદા કરે છે. 7મા દરવાજામાં જે જનાઝામાં આવશે, કાલે નમાઝે મૈયત છે અહીંયા, નમાઝે મૈયત જે પડતું હોય એની હરેક ગુનાહ માફ થઈ જાય છે, એ ખુદા પાસે જાય છે. કોઈ બી ગુનાહ યાની એક ઇસ્તિગફાર જરૂરી નથી હોતી, કારણ કે ઇસ્તિગફાર થઈ જાય છે સલાહ અલલ મૈયતમાં, સિવાય હક્કુન નાસ. ઇન્શાલ્લાહ કાલે આપણે પડશું. ને એ ઇન્સાન જે કફન લે છે 8મા દરવાજા ઉપર, એ જ્યારે જોઈ કે કોઈને દુઃખ પહોંચવાનું છે તો એ દુઃખને ખસારી લે. ઓકે, આ ફાઇલ હશે ગ્રુપ ઉપર, તમને મળશે ઇન્શાલ્લાહ. જો તમને ખપતું હોય યાને બુક ખપતી હોય તો તમે જાય માસુમાને કહેજો તો ફાતિમને વોટેવર એ લોકો તમને ઓર્ડર કરી દેશે ઇન્શાલ્લાહ. તમે એક સલાવત પઢી દેશો પ્લીઝ. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ વ અજ્જિલ ફરજા. તો કરબલામાં જે પહેલું શહીદ છે, ફર્સ્ટ શહીદ, અસહાબના પછી જો ઇમામ હુસૈનની ઔલાદમાંથી જે પહેલું શહીદ છે અલી અલ અકબર. આપણે એક જુદી રીતે કરે છે, આપણે એક દિવસ આપે છે એક શહીદને. બુસ્તાને ઝાહરામાં ફોર એક્ઝામ્પલ એ લોકો ગઈકાલે શાહ કાસિમ હતા, એના પહેલાં અલી અસગર હતા. એ લોકોનું અલી હઝરત અબ્બાસ 8મા દિવસ. એનો નહીં મતલબ કે એનીબડી ઇઝ રાઇટ ઓર રોંગ, એનો મતલબ કે એ લોકો એ દિવસ ડેડિકેટ કરે છે. આપણે જુદા દિવસ ડેડિકેટ કરે છે, પણ અંતમાં હરેકની શહાદત થાય છે
યૌમુલ આશુરા યાને આશુરાના દિવસે. આપણે આજે અલી અકબરને યાને યાદ કરે છે. તો અલી અકબર બનુ હાશિમના પહેલા શહીદ. ઓકે, એનું બર્થડે છે 11મી શાબાન ને એ કરબલામાં હી વોઝ 27. 27 વર્ષના ઇમામ હુસૈનના સૌથી મોટા દીકરાનું નામ અલી અલ અકબર. ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન વોઝ 23. સો અલી અકબર 27. ઓકે, અલી અકબર એના બાબાની દુઆ હતી. એના બાબા હંમેશા દુઆ કરતા હતા કે ખુદાયા તું મને એક ઔલાદ આપ કે જેનું રિઝેમ્બલન્સ રસૂલ જેવું હોય. એટલું બધું રિઝેમ્બલન્સ કે જ્યારે એ મદીનાના ક્યાં બી જતા હતા તો બધા ખોબરતા હતા એને જોવા, કારણ કે આ રસૂલની ઝિયારત કરતા હતા લોકો. એક ફેર ઇમામ હુસૈન પાસે આવે છે ને કહે છે મને કમ્પ્લેન છે ચાચા અબ્બાસની. કે કમ્પ્લેન ચાચા અબ્બાસની? તો કે અબ્બાસને લઈ આવ ને તું એ આવ પછી તું મને કે મન જ સાંભળવું ન કરતો. અબ્બાસને લઈ આવે છે. અલી અકબર આવે છે ને ઇમામ હુસૈનને કહે છે કે હું જ્યારે આ ચચા સાથે ચાલું તો એ મોઢું નીચે કરીને ચાલે. એને શરમ આવે છે મારી સાથે ચાલવા? કારણ કે કોઈ દિવસ ઊંચા નથી જોતા, એ નીચે જોઈને ચાલે છે. જ્યારે હઝરત અબ્બાસને પૂછે છે તો આંખમાંથી આંસુ ડર જાય છે. એ કે યા હુસૈન યા મૌલા, હરેકને અલી અકબરને જોવું છે ને હું લાંબા હતા, હું લાંબો છું. તો મને ખપે છે કે બધા એને જોઈ શકે તો હું નીચે જઉં ને નમું કે મને થાય એ લોકો અલી અકબરની ઝિયારત કરી શકે. ઇમામ હુસૈન પોતે કહે છે કે ઘણા ફેરે રાતના 2 વાગે 3 વાગે કોઈ દરવાજો ખખરાવીને કહેશે હુસૈન અમે છેટેથી આવ્યા છે, અમે રસૂલની ઝિયારત કરવા આવ્યા છે. તો એ જાતા અલી અકબર પાસે ને કહેતા હતા બેટા કોઈ તને જોવા આવ્યું છે, કોઈને તારું મોઢું જવું છે, કારણ કે તું શબીએ આલી રસૂલુલ્લાહ છે. તો આ છે અલી અકબર. ઓકે, માને આપણે વાત કર્યા લૈલા બિન્ટ અબુલ મુર્રા બિન ઓરવા યાને ઓરવાની ગ્રેન્ડ ડોટર. અઝીમ શખ્સિયત હતી. એની માં કોણ? મૈમૂના, યાને લૈલાની માં મૈમૂના. અલી અકબરની નાનીનું નામ મૈમૂના. મૈમૂના કોણ? ખાલી તમને કહું કે મૈમૂનાનું ફર્સ્ટ કઝિન મુઆવિયા ને મુઆવિયાનો દીકરો કોણ? યઝીદ. ઓકે, સો જો મેં વિચાર કરે તો લૈલાનું અટેચમેન્ટ હતું એ ફેમિલી સાથે. જ્યારે મુઆવિયા છેલ્લા દિવસ જોઈ છે એના, જાણે થાય છે કે હવે મોત બાજુમાં છે, તો એ કહે છે કે મારા પછી જે લીડર હોવું જોઈએ અલી અલ અકબર, એનો કઝિનનો છોકરો. કારણ કે એ કહે છે કે એની બ્રેવરી અને એની શુજાઅત બનુ હાશમની છે, એની જેનરોસિટી બનુ ઉમૈયાની છે ને એનું પ્રેસ્ટીજ બનુ સખીફનું છે. યાને એક જણના નામ લે છે ને કહે છે મને ખબર છે કે મારા પછી અલી અકબર આવે. તો મૈમૂનાને મેં જોઈ છે, અબુ સુફિયાનની દીકરી. એટલું બધું કનેક્શન હોય છે. હવે આપણે આશુરાના દિવસે જાય. જો હું અલી અકબરને જોઉં તો તમે કદાચ સાંભળી આવશો, હરેક મરસિયામાં દરરોજ સાંભળે છે કે અદાન કોણ આપે છે? અલી અલ અકબર. અલી અકબર અદાન આપે છે. જ્યાં ઇમામ હુસૈન પાસે જાય છે તો ઇમામ એને કહે છે હું તને કાંઈ ના બોલી શકું, તું જા. જ્યારે મક્તલના તરફ જાય છે તો પાછળ આવાજ આવે છે કે કોઈના પાછળ ચાલે છે તો ખોબરે છે, કારણ કે આવાજ એને કહે છે મહલન મહલન યા બુનૈયા, આસ્તે આસ્તે તું જા, તું જલ્દી નહીં જા, તું હબીબે નજાર માફક જલ્દી નહીં ભાગ, તું આસ્તે આસ્તે જા. તો કે બાબા તમે મને તો ખુદાફિઝ કરી લીધા. તો એ કે તને નથી ખબર કે જવાન દીકરાને મક્તલમાં મોકલાવું ક્યું દુઃખ થાય છે હુસૈનને ને એ શબીએ રસૂલ, હું એને મોકલાવું છું મક્તલમાં. જ્યારે અલી અકબર મક્તલમાં પહોંચે છે તો એ પોતે કહે છે, જ્યારે એ પાછા એક ફેરે આવે છે ઇમામ હુસૈનને કહે છે કે જ્યારે હું મક્તલમાં પહોંચું છું તો એક સાઈડમાં મારા નાના હતા, યાને મારા નાનાની ફેમિલી, એક સાઈડમાં મારા દાદાની ફેમિલી, યાને બે અમારી ફેમિલી હતી. પણ જ્યારે મક્તલમાં જાઉં છું તો જોઉં છું હક ઉપર કોણ છે ને બાતિલ ઉપર કોણ છે. હું હકના તરફ જાઉં છું. જ્યારે જાય છે તો એક અઝીમ યાને જંગ કરે છે. હવે કદાચ અમે બધા ઝાકીરીન પડે છે કે જ્યારે જાય છે જંગ કરે છે પછી પાછા આવે છે કારણ કે ઝૈનબ મુસલ્લા ઉપર દુઆ કરે છે કે દીકરાને હજી એક ફેરે જોવું છે.
પાછા આવે છે તો ઇમામ હુસૈનને કહે છે, જો મારા પાસે આ ભાર ના હોત, આ આર્મરનું, જો મારા પાસે આ જોશનનું ભાર ના હોત ને થોડુંક મને પાણી મળત તો હું બહેતર જંગ કરી શકીશ. ઇમામ બધે ક્યાં જોઈ છે કે પાણી ક્યાં દેખાય કે હું આ બેટાને જરાક પાણી આપું, તો કહે છે, બેટા મારા પાસે કાંઈ નથી, મારી રિંગ છે, યાની અકીકની રિંગ છે, કદાચ એમાંથી તને થોડાક ઠંડક મળશે. કહેવાય છે કે જ્યારે અલી અકબર આ રિંગ મોઢામાં નાખે છે તો એ કહે છે કે એટલું ગરમ હોય છે એ રિંગ કે હાથ કસારી નાખે છે. બાબા તમે આ કેવી રીતના પહેરો છો? તો એના બાબા કહે છે, કદાચ મારા જીભમાં થોડુંક ઠંડક હશે, કારણ કે જીભ તો ઇન્સાનના મોઢાના અંદર રહે છે, કદાચ એમાં થોડું ઠંડક હશે, તને એનામાંથી કાંઈ મળશે. બાબા તમારી જીભ તો મારાથી પણ વધારે સૂકી છે, હું જાઉં છું. અલી અકબર જાય છે તો એક મુર્રાબેન મુનકિદ હોય છે, એ કહે છે, આજે હુસૈનના દિલને હું તોડી નાખીશ. એક ઝાડના પછવાડે સંતારે છે ને એક જે આપણે જોઈએ છીએ આ સ્ક્રીન ઉપર હતું કે એક સ્પીયર અલી અકબરના છાતીમાં નાખે છે. જ્યારે અલી અકબર ગોરામાંથી પડે છે ત્યારે આવાજ આપે છે, યાની કહેતા નથી બાબા તમે આવો, એ કહે છે તમે હમણાંથી અહીંયાથી મારા સલામ કબૂલ કરો. ઇમામ હુસૈન જાય છે, ભાગે છે. તમે એ બી યાદ કરો કે હુરને કહે છે તું તારા દીકરાને નહીં ઉપાર. જ્યારે પહોંચે છે અલી અકબર પાસે તો જોઈ છે કે આ હાથ ઉપર છાતી ઉપર છે, જે રીતના આપણે માતમ કરીએ છીએ એવી રીતના. ખબર નથી પડતી શું હોય છે. હાથ ખસારે છે તો જોઈ છે કે દિલ, યાને દિલમાં ઓલું સ્પીયર ચાલ્યું ગયું છે. નજફના તરફ જોઈને કે છે યા અલી ને કાઢે છે આ સ્પીયર. અમને કહેવાય છે કે અલી અકબરને ઉપાડવા જાય છે તો સૈયદા ઝૈનબ આવે છે ને કહે છે તમે નહીં ઉપાડો, હું તમને મદદ કરી શકે છે. ના, મારામાં હજી જોર છે. જ્યારે અલી અકબરને ઉપાડે છે ને લઈ જાય છે, યાની ખૈમામાં લઈ જાય છે તો એક વસ્તુ બોલે છે, એ કહે છે બુનૈયા અલ દુનિયા બાદકા અલ અસા, તારા પછી દુનિયા કાંઈ નથી, દૂર છે મારી દુનિયા. ઇન્ના લિલ્લાહી વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજીઉન સયઅલમૂન અલ્લઝીના ઝલમૂ અય્ય મુનકલિબિન યનકલિબૂન. આપણે અલ્લાહ પાસે દુઆ માંગે. પહેલાં તો આપણે સૂરતુલ ફાતિહા પડે મરહૂમ જાબેર અસારિયા માટે ને મરહૂમા જે કાલે ઝાયદા અબ્બાસ જે કાલે દફનાવવામાં આવશે એના માટે એક સૂરતુલ ફાતિહા પડે. બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ અલ્હમ્દુલિલ્લાહિ રબ્બિલ આલમીન અર્રહમાનિર રહીમ માલિકી યૌમિદ્દીન ઇય્યાકા નઅબુદુ વ ઇય્યાકા નસ્તઈન اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. खुदा पास दुआ करे कि आप मरहूम ने मरहूमा ने जन्नत अता करे, मगफिरत अता करे. આપણે જે મરહૂમ ને એને બી યાદ કરે. જેને દુનિયામાં દુઃખ હોય આપણે ખુદા પાસે દુઆ કરે કે લોકોને નજાત આપે, ને જે બીમાર છે ખુદા લોકોને શફા આપે. ફતકબ્બલ મિન્ના ઇન્નકા અંતસ સમીઉલ અલીમ.